told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until Всем привет! И в сегодняшнем видео я покажу, как сделать объемные дизайны на ногтях, используя гель для наращивания. Для начала я покрываю типсы гель-лаком от Adri Coco в 2 слоя. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Наношу рисунок при помощи тонкой кисти уже на полностью просушенные гель-лаки. Все детали я дополнительно просушиваю в лампе минимум 30 секунд на полной мощности. И только после этого уже буду наносить оставшиеся детали, такие как тени и контур. What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Тени я делаю при помощи смешивания топа и черного гель-лака. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. После того, как рисунок полностью закончен, покрываю ногти матовым топом и отправляю на просушку. Try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason. Затем беру прозрачный гель для наращивания, у меня это гель от Iris K, и ставлю большую каплю геля на то место, где хочу создать объем. И сразу же отправляю просушиваться в лампу, потому что гель достаточно жидкий, и поэтому его нужно сразу же запечатать при помощи просушки в лампе. Такие манипуляции я продолжаю до тех пор, пока не добьюсь нужного объема. Гель просушиваю на полной мощности примерно по минуте. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. После полной просушки геля я снимаю липкий слой с фигурок и после покрываю топом без липкого слоя.
И вот такой дизайн у нас с вами получился. Надеюсь, это видео было полезным. Всем пока!